everybody is talented because everybody who's a human has something to express. A very pleasant morning to one and all. Prayer is not the overcoming of God's reluctance, but laying hold of His willness. Kindly rise up for the morning prayer. I request Sri Lakshmi to deliver the prayer song. All to Jesus I surrender, all to Thee I freely give. I will ever love and trust You in Your presence daily live. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all to Jesus. I surrender all to Thee, my belief. Thank you, Sri Lakshmi. Behind every successful institution, we have a strong framework of a wholehearted support and coordination. These hardworking humans deserve a very hearty welcome. Now, I call upon the school head girl, Alita Rose Day, to deliver the welcome speech. Alita, please. Hard work beats talent when talent doesn't work hard. The words by Tim Norton. A very warm and pleasant morning to each one of you. I'm extremely privileged to have this opportunity to address you all at this valedictory function of Darshan Fest 2021-22. At last, this beautiful day has arrived. I'm sure you all have been eagerly waiting for this day. The fact that not all of us love coming to school is not surprising. Catching up with your friends and meeting your favorite teachers are just a couple of reasons we cannot avoid coming back to school. But this COVID pandemic has spoiled everything. But rising up and conducting it in virtual platform is quite appreciated. On behalf of our school, I cordially and respectfully welcome a chief guest of the day, Mr. Rajesh Cherthala, who is a professional musician and flutist from Cherthala, who has been recorded on more than 150 Indian film songs. He is known for his live performance of fusion music, incorporating a variety of genres like Western, Carnatic, and Hindustani. I welcome you, sir, to this auspicious occasion. All this wouldn't have been possible without the contributions and guidance of our beloved principal, Reverend Father Tommy Kuchalanikal CMI. Our father is like an umbrella to this institution because he protects and upholds the institution with utmost care and support. With much pleasure, I welcome you, Father. Next, let me welcome our Vice Principal, Anila ma'am. She always motivates us, and her endless commitment to this institution have helped us reach where we are standing today. I welcome you, ma'am. I would like to welcome all the teaching and non-teaching staff who are an integral part of this institution. Their hard work and stewardship will always be counted. I welcome you all, teachers. Next, let me welcome our dear parents. We are so grateful to them for their support and encouragement that has helped all our students in showcasing their talent so well. With immense pleasure, I welcome you all, parents. Next, let me welcome our newly elected head boy of the school, Joel Anthony, to this auspicious occasion. I welcome you, Joel. I welcome all my dear friends to this fest. I also extend my best of luck for their competition. Whether you win or not, participation is the most valued one. I welcome you all.
Once again, let me welcome all of you to this valedictory function of Darshan Fest 2021-22. Thank you. Thank you, Alita. Now, I humbly request our principal, Reverend Father Tommy Kochalanikil CMI, who is an essential supporter and advisor of all the activities in the Darshan family, to deliver the presidential address. Father, please. Respected Rajesh Cherthala, our chief guest and professional musician, Miss Hanila Alexander, Vice Principal, dear teachers and my dear students. School youth festivals are the cradles of the students' artistic and cultural development. They have become the forum where young artistic talents are discovered. These festivals give students an opportunity to express their artistic and literary talents. Youth festivals help to preserve our cultural heritage. The pandemic has brought a lot of challenges to the school education system. We sincerely appreciate the efforts of our teachers and supporting staff, making online learning possible in spite of the challenges. Darshan Fest provides an opportunity to celebrate and perform talents of our students, and it encourages fellowship and interaction with the people of the same age. I take this opportunity to congratulate the winners, teachers, supporting staff, parents, and well-wishers behind this program. Thank you. Thank you, Father. A guest is the highlight of any occasion, and a best introduction is the worthiest gift you can present to him or her. And this will be perfect if it is done by a very charming personality. Now, our ever-smiling Vice Principal, Mrs. Anila Alexander, will introduce the guest of honor. Ma'am, please. Respected Father Tommy Kochalanikil CMI, our chief guest Mr. Rajesh Cherthala, our head boy Master Joel Anthony, head girl Kumari Alita Rose, dear teachers and my dear children. Youth Festival, typically a themed event that has a wide variety of activities for young people. It aims to propagate the concept of national integration, spirit of communal harmony, brotherhood, courage among the youth by exhibiting their cultural prowess in a common platform. Even in this COVID pandemic, we Darshanians could conduct the Darshan Fest in a splendid way. Most of the students and teachers, especially the house mistress, house captains, vice captains, work together in making this festival a memorable one. I congratulate all the students who participated in different items and their parents who supported them. Let me take this opportunity to congratulate the teachers who coordinate this program and all those who supported them. Let me welcome our chief guest, Mr. Rajesh Cherthala, the great musician and a flutist. He has been recorded more than 150 Indian film songs. He is known for his live performances of fusion music, incorporating a variety of genres like Western, Carnatic, and Hindustani. Mr. Rajesh started his flute training under the renowned musician Sun Bright. Mr. Rajesh was introduced into cinema by Jazzy Gift, one of the well-known Malayalam playback singers. Later, he went on to play for over 300 films, completing more than 1,000 songs. Baba Alexander New Delhi honored him by Social Activist Award 2017. He won Radio Mirchi Award for a couple of times. He performed as an instrumentalist
in many popular films such as Premam, Bangalore Days, ABCD, Ringmaster, etc. I proudly welcome you, sir, to entertain our children with your talents. Please, sir. Thank you, ma'am. As I said, we are very pleased to have an eminent personality as the guest of honor. A brief introduction will be enough for you to sketch a pen portrait about him. Our guest, Mr. Rajesh Cherthala, is a famous musician and flutist who is residing at Cherthala and has recorded more than 150 Indian songs. With great pride and honor, I invite you, sir, to inspire us with your encouraging words and also to entertain us with your mesmerizing flute recital. Sir, please. നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും. സത്യം പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ നടക്കേണ്ട ഒരു ഫങ്ഷനാണ്. എൻ്റെ സ്കൂൾ ജീവിതമാണ് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലേക്ക് വന്നത്. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴത്തെ കുട്ടികളുടെ ഒരു മാനസികാവസ്ഥ, പക്ഷേ എങ്കിലും എല്ലാവരും വളരെ ആക്റ്റീവാണല്ലേ അല്ലേ? ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഓൺലൈനാണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ രാജേഷ് ചേർത്തല ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ലേബലിൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നു. എൻ്റെ തുടക്കം എൻ്റെ സ്കൂളാണ്. ആദ്യമായി പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ സ്കൂളിലാണ്. എൻ്റെ ടീച്ചേഴ്സ് ഇതുപോലെ നമ്മൾ ആനുവൽ ഡേക്ക് ഒരു പാട്ട് പാടുവാൻ വേണ്ടി ഒരു ടീമിനെ ഉണ്ടാക്കി. അതിൽ ടീച്ചേഴ്സ് എന്നെയും കൂട്ടി. എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ഒരു മ്യൂസീഷ്യൻ എന്നൊരു ലേബൽ തുടങ്ങുന്നത് എൻ്റെ സ്കൂളിലാണ്. അതുപോലെ ഒത്തിരി കലാപ്രതിഭകളെ വാർത്തെടുക്കാൻ നമ്മുടെ സ്കൂൾ യൂത്ത് ഫെസ്റ്റിവലിന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഈ ഒരു ഫെസ്റ്റിവൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ദൈവം തന്ന കഴിവുകളെ മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുക. ഇപ്പോൾ എന്താ പറയുക, ഇപ്പോൾ ഒരു സിംഗറാണെങ്കിൽ എന്താണെങ്കിലും പാട്ടോ ഡാൻസോ വരയോ എന്താണെങ്കിലും നന്നായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക. നമുക്ക് തന്ന കഴിവിന് ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു അവസരം കിട്ടിയില്ല എന്ന് വെച്ച് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാതിരിക്കരുത്. നമുക്കൊരിക്കലും ഒരു അവസരം കിട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ വെൽ പ്ലാൻഡ് ആണെങ്കിൽ ആ ഒരൊറ്റ ചാൻസിൽ നമ്മൾ രക്ഷപ്പെടും. ഒത്തിരി അനുഭവങ്ങളുണ്ട് നമ്മുടെ ലൈഫിൽ. നമ്മളിപ്പോൾ പാടാൻ കഴിവുണ്ട്, പക്ഷെ നമുക്ക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല, പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നില്ല. പെട്ടെന്ന് പാടാൻ അവസരം കിട്ടി, അപ്പോൾ എന്താ പറയുക, ആ ഒരു അവസരം നമ്മൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് നമ്മൾ മിസ് ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് എന്താണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ പഠിക്കാനാണെങ്കിലും പാട്ടാണെങ്കിലും ഡാൻസ് ആണെങ്കിലും ഡെയിലി നമ്മൾ പോളിഷ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. ഇപ്പോൾ എന്താ പറയുക, നമുക്ക് ഈ ഫ്ലൂട്ടൊക്കെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ നേരത്തെ ഡെയിലി മിനിമം 4 മണിക്കൂറാണ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യേണ്ടത്. എല്ലാത്തിനും, ഇപ്പോൾ മ്യൂസിക്കിനാണെങ്കിലും ഫ്ലൂട്ടിനാണെങ്കിലും എല്ലാത്തിനും. അപ്പോൾ നമ്മൾ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി എന്താണോ അതിനോട് മാക്സിമം നമ്മൾ നീതി പുലർത്താൻ ശ്രമിക്കുക. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഒത്തിരി സന്തോഷം ഈ ഒരു ചടങ്ങിൽ വരാൻ സാധിച്ചതിൽ. പ്രിയപ്പെട്ട അച്ഛനോട് നന്ദി പറയുന്നു. എന്നെ ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷനിലേക്ക് വിളിച്ചതിൽ എല്ലാവർക്കും എന്താ പറയുക, സ്കൂളിലെ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും പ്രത്യേക ഒരു താങ്ക്സ് പറയുന്നു. കാരണം ഈ ഒരു പാൻഡമിക് സിറ്റുവേഷനിൽ നിങ്ങൾ കാണിക്കുന്ന ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു ആക്റ്റീവായിട്ട് നിൽക്കാനുള്ളൊരു മനസ്സ് അതെന്നും ഉണ്ടാകണം. എല്ലാവരും ആശംസകളും നേരുന്നു. താങ്ക് യു സോ മച്ച്.
താങ്ക് യു. Thank you so much. Thank you, sir, for your awesome words and your marvelous performance. On behalf of the entire Darshan family, I request our principal to present as a token of gratitude the memento to our guest of honor. Father, please. Sir, please. Thank you, Father. Thank you, sir. A gratitude unlocks the fullness of life. It turns what we have into enough and more. Now, I call upon the school head boy, Joel Anthony, to deliver the vote of thanks. Joel, please. It is not happiness that makes us grateful. It is gratitude that makes us happy. Honorable Chief Guest, Mr. Rajesh Chaitala, Principal, Father Tommy Koshvinikal CMI, Vice Principal Anla Ma'am, my beloved teachers and non-teaching staff, and my dear friends, greetings to all. I consider it a great privilege to propose the vote of thanks on this memorable occasion. First of all, I would like to give glory to God Almighty, with whose grace we were able to make this occasion possible. On behalf of the whole school, I express my sincere gratitude to our chief guest, Mr. Rajesh Chaitala, who graced this occasion with his presence and entertained all of us with his music. I would like to offer my hearty gratitude to our Principal Father, Tommy Kochilnikal CMI, for his meaningful words which have enlightened us. Thank you. We express our gratefulness to our vibrant Vice Principal, Ms. Anla Alexander, for expressing her valid thoughts and sharing her enthusiasm. Thank you, ma'am. We remain very much obliged to all our beloved teaching and non-teaching staff who have worked hard for organizing this event. Thank you. I thank all our students and their parents. Without their support, this event wouldn't have been possible. Finally, let me express my gratitude to our head girl, Alita Rose, for being a part of this memorable occasion.
I would like to conclude my speech by thanking you all once again. Thank you for joining. Thank you, Joel. Now, I wish all the very best for my dear Darshinians participating in the fest. Thank you all and have a nice day.